sobre visados para nómadas no digitales. Ya vamos a empezar dentro de poco tiempo, vamos a dar unos minutos de cortesía para que se unan aquellos espectadores que todavía falta que entren al webinar. Buenas tardes a todos. Estamos dando unos minutos de cortesía para que se unan aquellos espectadores que todavía faltan en este webinar. En breves momentos vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre las visas para nómadas digitales. Vamos a tratar este tema, a intentar trasladaros un poco la información que tenemos sobre la nueva normativa que va a reformar la legislación vigente y va a introducir este nuevo visado bastante necesario dada la situación actual, y vamos a comentar un poco sus características, así como informaros acerca del procedimiento. I would like to know if there is any English speaker that would like this webinar to be also presented in English, because I can do both. So if you could please let me know if there is anyone interested in English. Okay, so I was saying that I will start the webinar and I will present to you all the changes that are going to impact the current law that is in force for immigration. And this change will introduce the new visa for digital nomads, which is very, very new to us. But at the same time, it's something that we really need, especially in these moments, which are, it is very clear to us that this type of permits are needed because the remote working is something that has been very extended since the pandemic. Antes de nada, me gustaría presentarme. Soy Gabriela Castellanos, soy integrante del Departamento de Extranjería y Nacionalidad de Hoy Gentil Abogados y soy la persona encargada de impartir este webinar el día de hoy.
Es un placer teneros aquí y vamos a intentar hacer esto lo más informativo posible. Voy a hacer una breve explicación en lo que consiste este visado y al final de la exposición abriremos un turno de preguntas para aquellos que deseen participar y consultarnos sus inquietudes. Voy a realizar este webinar primero en español y después voy a explicarlo también en inglés para aquellos angloparlantes que nos están escuchando ahora mismo. I would like to introduce myself. I am Gabriela Castellanos. I'm part of the Immigration and Nationality Department from Nómadas, and I will present today the webinar regarding the Digital Nomad Visa. And first of all, I will explain to you the main characteristics and procedure for this visa. And at the end, there will be a chance for you to ask any questions or doubts that you may have about this type of permit. First, I will do the presentation in Spanish, and then I will also speak in English for those of you who are interested in doing this webinar in English language. We will start now. Antes de nada, nos interesa saber qué es lo que se considera un nómada digital. A efectos legales, digamos que esta definición como tal, este concepto no está regulado, pero se entiende como tal en la situación de ahora, aquella persona que se dedica a trabajar desde distintos puntos del mundo y por lo tanto a residir en distintos puntos del mundo. Y esa residencia no tiene por qué coincidir y de hecho no suele coincidir con el lugar de trabajo o la sede de las empresas con las que mantiene este tipo de relación laboral o profesional. Esto, como bien sabemos, ha tenido un momento clave de crecimiento desde la pandemia, el momento en el que a todos se nos sometió a un confinamiento y todas las empresas empezaron a aplicar este tipo de teletrabajo. Y entonces surgieron, aunque ya venían surgiendo estos nómadas digitales, digamos que se asentaron con la pandemia, dado que se abrió esta posibilidad de realizar un teletrabajo, trabajar a distancia, y ello abrió las puertas a que los flujos migratorios pudiesen aumentar, porque de esta manera personas que pueden obtener un permiso de residencia en un punto de la tierra y trabajar justo en el punto contrario, pues era bastante atractivo y es algo que está generando todas estas reformas legislativas que están habiendo, sobre todo en Europa, para abrir las puertas a este nuevo concepto y a este nuevo tipo de perfil de trabajador para que se asienten y puedan también desarrollar todo el tejido empresarial y avanzar en toda la situación económica, social y demás a nivel mundial. Así que este tipo de perfil de trabajador es el que se considera un nómada digital y para el que están pensados este tipo de permisos de manera que pueda residir en un país diferente a aquel en el que se encuentra la sede de la empresa con la que trabaja, bien sea a través de una relación laboral o profesional. What is a digital nomad? I was just explaining that this concept is something that it is not new to us, although it is now very extended among society. It was created even before the pandemic, but due to the pandemic, it actually was extended, and we all recognize this type of profile of a digital nomad. And it is that person who resides in one point of the world and actually develops their work activities in another point of the world, completely different. Usually, it doesn't have to be like this, but usually right now, the place we reside is not necessarily the same place we develop these activities. So this is where digital nomads come from, and it offers the chance of traveling all around the world and being based in one place, which is not necessarily the place where you work at. So this is what the digital nomad means. It is a concept that currently it is not regulated in the law and nor contemplated in the change of the legislation. It is not like a legal concept,
but it's definitely a concept that has been extended among society. So this type of permits, this visa, this nomad, digital nomad visa is especially designed for this type of profiles, for this type of workers, and this is who these permits are directed to. Como podemos observar, aquí hemos explicado este concepto, el cual, como ya he mencionado, no es un concepto como tal jurídico que venga definido en la ley. En la ley se habla de trabajadores internacionales y trabajadores remotos internacionales, y de este modo se hace referencia al conocido concepto de nómadas digitales. As I just mentioned, this concept of digital nomad is something that is not contemplated in the law. It's not a legal concept, but it's definitely related to the permit that we are discussing, because the law literally implies or mentions, the international remote workers. So this is directly related to the digital nomads, and this is like the equivalent in society of that legal concept of international remote worker that would mean to us the digital nomad. Ahora vamos a hablar de la conocida visa de nómadas digitales, que es la novedad que introduce esta reforma legislativa, que como tal mencionar que no ha entrado en vigor todavía, pero se espera que entre en vigor a finales de este año. En definitiva, este permiso es un visado o una autorización de residencia, dependiendo de cómo se tramite, que eso ya lo veremos más adelante, que permite a aquella persona interesada en residir en España, pero trabajar para una empresa con sede internacional y sede fuera del territorio español, permitirle hacer eso mismo, residir aquí en España y trabajar de forma remota. Para ello es necesario que se dedique exclusivamente a trabajar para esa empresa. Se puede hacer a través de una relación laboral o una relación profesional. En el caso de que sea una relación laboral, tiene que trabajar exclusivamente para esta empresa y tiene exclusivamente que trabajar a través de medios remotos. Es decir, no tiene que tener la necesidad de desplazarse hasta este centro de trabajo para poder llevar a cabo sus actividades, porque de lo contrario no sería considerado un perfil de trabajador remoto internacional o nómada digital, sino que ya tendría que tramitar otro tipo de autorización. Entonces, en este caso se tiene este requisito. En el caso de que se realice a través de una actividad profesional, a través de una relación mercantil, sí que se permitiría trabajar aquí en territorio español siempre y cuando no supere el 20% de su actividad, lo cual tenemos que ir con cuidado de cara a demostrar, ¿no?, y a cuantificar este tipo de actividades profesionales, pero bueno, siempre es una opción que queda ahí abierta. En definitiva, lo esencial, la clave de esto es que se trate de un trabajador que emplee medios telemáticos, medios informáticos que permitan que desarrolle teletrabajo y que no le requieran el desplazamiento a ningún tipo de lugar para poder llevar a cabo estas actividades, que las pueda realizar desde su punto de residencia. Y en cuanto a los sujetos que principalmente podrán solicitar este tipo de permisos, en un inicio se pensaba que iban a ser únicamente aquellos vinculados al sector audiovisual, quizás por la facilidad de que en este sector cuente con estos medios informáticos, medios telemáticos y demás, pero en definitiva se está apuntando a una mayor flexibilidad y apertura y se permite que esta autorización vaya dirigida simplemente a aquellas personas altamente cualificadas. Estas personas son aquellos graduados o posgraduados o doctorados en universidades de reconocido prestigio o incluso en centros y escuelas de negocios también reconocidas. En definitiva, todo aquello que conlleve un título académico que permita demostrar esta cualificación y estas capacidades, a estas personas les será aplicable este tipo de permiso. Asimismo, en caso de que no se disponga de ese título, como también ocurre actualmente para los profesionales altamente cualificados, siempre se podrá acreditar el cumplimiento de este requisito si se consigue demostrar que ha tenido una experiencia laboral mínima de 3 años en un puesto similar al que capacita la expedición de ese título académico.
En definitiva, si son profesionales altamente cualificados que vayan a desempeñar su actividad laboral o profesional a través de medios electrónicos que no requieran un desplazamiento a un centro de trabajo, van a poder residir aquí en España, prestar sus servicios a empresas con sede fuera de España y solicitar este tipo de autorización de residencia, este visado para nómadas digitales. The Digital Nomads Visa is a permit that is aimed to highly qualified professionals mainly. It was thought at the beginning that it was only directed to people related to the communications and arts and visuals and all those areas. It was thought it was going to be aimed for them because of the facility maybe of developing this type of work via telematic means or through the internet and remotely mainly. But at the end, it results that it is going to be something more extended, more open to more different profiles. So it will be directed to mainly highly qualified professionals, which currently are defined by the law. And usually these are people who have been graduated in universities, either in bachelor's or master's or even like doctors. They have to have this title, this academic title, this diploma. And also those who come from business school who are recognized and are prestigious. So this is the profile that is mainly directed to this permit. And also if there is a case in which we cannot have this diploma, we can also prove that the person complies with the requisites that are appeared in the law, with a professional experience of a minimum of 3 years in a similar job position, which requires these certain qualifications that are obtained also with a diploma. So basically what we understand from this change in the law is that it is going to be more flexible and it wants to include as much people as possible, as many different professional profiles as possible. So it basically opens and offers a chance to these type of professionals to reside in Spain. And basically if they comply with the requirements of qualifications, and these qualifications are approved either with a diploma, either with professional experience, then they will be eligible for this type of residence permit, and they can reside and be based here in Spain. Meanwhile, they will develop their job activities for a company that resides outside Spain, that has the headquarters outside Spain. So that's the main spirit of the Digital Nomads Visa. This is what we have just explained. This is now the translation in English. And again, these are the two ideas: the professionals, either with diploma or experience, that can be accredited. And both of them are eligible for applying for this Digital Nomad Visa, which requires a professional that develops their activity for a company that's outside of Spain. Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de la visa de nómadas digitales. Aquí tenemos un listado que realmente varias de estas características las ofrecen muchas de las autorizaciones de residencia que se pueden tramitar aquí en España. Sin embargo, hay algunas muy destacables y muy novedosas que vienen introducidas por esta reforma legislativa. El primero de ellos, como bien ya hemos visto en la propia definición de lo que es el visado para nómadas digitales, es el derecho a residir aquí en España y a trabajar desde España para cualquier empresa situada fuera del territorio español, lo cual digamos que elabora el propio concepto de nómada digital o de trabajador remoto internacional, que es lo que contempla la ley. A la vez, no solo se podrá residir en España, sino que también, como cualquier o la gran mayoría de permisos de residencia en España,
También se podrá viajar a través de la zona Schengen sin la necesidad de solicitar ningún tipo de visado de turista, siempre y cuando sea por menos de 3 meses, que es lo regulado actualmente. Y luego, dentro de las características muy novedosas que introduce la ley, es el hecho de que se contemplan ciertos beneficios fiscales para estos nómadas digitales. Y estos beneficios consisten en que se les ofrecen muchas más facilidades para poder someterse a la declaración de impuestos sobre la renta para no residentes, que ofrece unos tipos mejores y, en definitiva, un sistema fiscal mucho más beneficioso sobre todo para personas extranjeras que, digamos, no quieran mantenerse en España durante un largo tiempo de sus vidas. Y, en definitiva, este permiso incluye este tipo de beneficio fiscal también para atraer inversión, no solo económica, sino también en capital humano. Y además de esto, también tenemos la tramitación simultánea o posterior de las autorizaciones relativas a los familiares, de manera que se pueda dar la reagrupación familiar de todo de lo que es la unidad, ¿no?, que acompaña al trabajador, permitiendo que se desplace así como su familia. En principio siempre son mucho más fáciles de tramitar todo lo que sea familia directa, cónyuge y sobre todo descendientes menores de edad. En otros casos también podría ser viable, pero eso ya habría que analizarlo individualmente. Y aunque no sea un beneficio como tal, sino que es una consecuencia natural, esta modificación de la Ley 14/2013, con la introducción del visado para nómadas digitales, supone que este tipo de visado también se incluye en esta regulación y también se llevará a cabo a través del procedimiento contemplado para el resto de autorizaciones que aparecen también en esta ley. Este es el procedimiento que se desarrolla ante la Unidad de Grandes Empresas y Centros Estratégicos, la llamada UGE, y lo cual es un procedimiento bastante interesante y mucho más simple y beneficioso, sobre todo para los interesados. No solo para los que trabajamos en ello, que también resulta mucho más sencillo, pero en definitiva para los interesados también es una ventaja increíble porque supone la presentación completa de los documentos de forma telemática, supone una tramitación durante 20 días hábiles, que es el plazo que tiene la administración para responder a este proceso, siempre y cuando haya sido iniciado desde España. Entonces, se tramitan 20 días hábiles y además también tiene lo que se denomina como silencio positivo, es decir, que transcurrido este plazo, si no tenemos una respuesta por parte de la administración, se entiende que el permiso ha sido concedido, de forma que la administración luego no puede pronunciarse denegando dicho permiso. He mencionado que esto es si se inicia desde dentro de España, pero también cabe la posibilidad de una segunda opción, de iniciar este trámite desde fuera de España a través del consulado. En este caso se tienen 10 días hábiles para que el consulado resuelva sobre la concesión del visado, una vez que haya sido previamente concedida esta autorización. Entonces, aquí se añadiría un paso más, que sería, bueno, en definitiva la base, solicitar este permiso ante la UGE, y ya con esa concesión se solicitaría el visado. Este sería el paso extra, y una vez haya sido obtenido este visado, ya el trabajador podría venir a España y antes de que expire su visado podrá solicitar la autorización de residencia. Ahora, existe otra novedad que también afecta no solo a esta incorporación que vamos a tener del visado de nómadas digitales, sino que también va a aplicarse para otros permisos de residencia, y que es el hecho de que se amplía el periodo de validez de los permisos regulados en esta ley que va a ser modificada, y se prevé que pasen de los 2 años a los 3 años de validez. Estoy hablando de las autorizaciones de residencia, es decir, de aquellos permisos cuyo trámite haya sido iniciado desde España. Inicialmente se concedía un permiso con una duración de 2 años y ahora lo que se prevé es que dure 3. De todas formas, cabe destacar que esta reforma todavía no ha entrado en vigor, esta ley no ha entrado en vigor, por lo tanto sigue siendo un proyecto, aunque si bien ha pasado las fases del Congreso, todavía falta que sea aprobado y sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, y no sabemos si posteriormente desarrollarán algún tipo de normativa más específica y detallada sobre los procedimientos a seguir, pero en definitiva se prevé que se mantenga
el texto que ya ha sido publicado y simplemente esperamos que entre en vigor. Now we're going to explain all the benefits that are included in this new digital nomads visa, as well as the benefits that also impact the other existing residence permits. First of all, we have this list of the benefits. Most of them, or a couple of them, sorry, also appear in most of the residence permits under Spanish law. And the first of all would be to reside, to legally reside here in Spain, as well as work for another company who is outside Spanish territory. After that, we will have the free movement throughout the Schengen area, which is also included in most of the residence permits under Spanish law. And we can travel around the Schengen area without the need to request a visa if we have to stay for less than 3 months. If it's more than 3 months, then we have to comply with each state's law. But basically, these are the benefits which actually builds the concept of the digital nomad, which is someone who resides here in Spain and works for someone outside of the Spanish territory. So these are, as I mentioned, very common benefits of all the residence permits in Spain. But the two new characteristics that this digital nomad visa incorporates are especially the tax regime, which is more beneficial for this type of worker. This tax regime intends to be more flexible and to be more accessible for these foreigners who usually are not really interested in spending a lot of their lives here in Spain. They just want to reside here while they're working and probably want to go back. So basically what the law stipulates is that they can apply for a type of tax regime that is more beneficial, which is to pay the taxes as non-residents. There is this option for them if they're eligible, but we believe that the law is more flexible towards these professionals, offering this option to pay the taxes in a different regime, which is more beneficial because the percentage of the taxes is lower. So they can choose to pay their taxes under the non-resident scheme, which is more beneficial. And also, they can simultaneously ask for the permits for the accompanying family members, which is something that can be done at the same time as the main applicant, or they can do it afterwards. So this way, the family can reunite here in Spain. Not only the worker can be here in Spain residing, but their family can also accompany them. So this can be done, as I mentioned, either in 2 steps. First, the main applicant, the worker, and then at the same time, the family members, or they can come afterwards, but they have the possibility. Usually these permits for family members are easier and are meant to be for the direct family members, which are the spouse or the descendant that are minors. If there are other people that are dependent on the main applicant, such as the father, the mother, or even descendants who are over 18 years old, this can be possible to do, but it is something that we have to really analyze and study the case, because it is definitely a little bit more difficult to do, but it's something that sometimes, depending on the circumstances of each case, it can be done. So basically, these are the main benefits that includes this type of visa, but there is also another benefit that affects not only this visa, but also all the other existing permits that are included in the law. And this new law, what wants to change is the validity period of the existing residence permit that are regulated under the law 14/2013. Usually these permits have a validity period of 2 years if they are applied for
inside Spain when the main applicant is within Spanish territory. If it's done so, then the final permit will have a validity of 2 years. The new law wants to change that validity period and extend it, and it wants to make it to 3 years of validity. So this is also a lot more beneficial, and it's another characteristic, positive one. And it affects, as I mentioned, not only this permit, but also the existing ones. This is something important that I have to highlight, and it is that it is only applicable for those permits who are applied for within Spain. Because for these processes, not only digital nomads visa, but all the existing ones in the law 14/2013, all of these permits contemplates 2 ways of applying for them. You can either apply for them from abroad through the consulate, or you can apply for them once you are in Spanish territory. If you're in Spanish territory, you will obtain a residence authorization for 2 years, which the law now wants to extend it to 3 years. But if you apply for it from abroad, through the consulate, then you will obtain a visa. There is a previous step, which is, again, to apply for it here before the organism in charge of this, which is the large enterprises unity. And once we have the decision and it is granting the permit, then the worker will have to go to the consulate and ask for a visa with that administration's decision. So this is an extra step in this type of process. But after that visa, for which the consulate has 10 working days to resolve, then the worker can come into Spain and then change the visa into a residence authorization. So these are the 2 main paths to achieve this type of permits that are regulated in this law. We always advise to go through the first option, which is within Spanish territory, because it's simpler and it grants you a permit for 2 years of validity, which is of course better. And it's going to be even better now when the new law enters in force, and the new validity period will be 3 years. And in general, when it is done from within Spain, then the administration has a period of 20 working days, after which, if we do not have a response, it is understood that the permit has been granted. So we will still need the administration's decision, but after those 20 working days, if they have not responded, then they cannot deny it. That's what basically this concept means. And the digital nomads visa will also benefit from this type of procedure, because this permit will be incorporated in the same regime as the other residence permits. So it is all easier and simpler, and definitely we understand that the goal of this new law is to be more flexible and to attract a lot of investments, not only in economics, but also in capital as humans and workers, and definitely in knowledge, trying to extend and progress all of the socio-economical situation. Vamos a comentar los requisitos que son necesarios para poder solicitar este tipo de visado para nómadas no digitales, y en realidad muchos de ellos tienen que ver con esa relación laboral o profesional que va a tener el trabajador junto con la empresa a la que va a prestar sus servicios y que se encuentra fuera de España. En este caso, además de los documentos que comúnmente se requieren para este tipo de autorizaciones de residencia, se va a solicitar una prueba de que la empresa o el grupo de empresas para el que va a trabajar el nómada digital o el trabajador remoto internacional lleva activa y tiene una actividad real y continuada durante al menos 1 año. Asimismo, tendrá que acreditarse que este tipo de trabajo se podrá llevar a cabo de manera remota a través de medios telemáticos e informáticos, porque de lo contrario, digamos que perdería el sentido la solicitud de este tipo de visado para nómadas digitales. Y en definitiva, se debe acreditar esta relación laboral
y que tenga una existencia previa a la solicitud de al menos 3 meses. Es lo mismo, será igualmente aplicable para cuando se trate de una relación profesional, es decir, que haya un contrato mercantil de por medio y no laboral. También se exigirá que esta relación mercantil tenga una existencia previa de al menos 3 meses. Previa a la solicitud. En definitiva, estos son los requisitos más específicos que tiene este permiso de residencia y que será necesario cumplir de cara a la obtención del citado visado para nómadas digitales. Now we're going to talk about the requirements for the application for this type of digital nomads visa. And the specific requirements that this new permit introduces to us are mainly directed to the relationship between the worker and the company for which the worker is remotely working for. And it basically is that the group of companies or the company itself for which the worker is going to develop these activities has to prove that it has a real activity and a continuous activity for at least 1 year. So the next requisite will be to prove that the job that the worker will develop, it's something that can be done telematically, it's something that can be done through the internet with this the computer and definitely with internet connection, and all of it can be done remotely. So this can be proved, and it has to be this type of activity of work. Also, it has to, the applicant has to prove that before the application there was an existing employment relationship for at least 3 months. It can be, as I mentioned, it can be an employment relationship through an employment contract, or it can be a professional relationship with a corporate contract, which also requires, that the professional relationship has a minimum duration of 3 months before the application was submitted. So definitely we will have to prove that the worker already has this relationship with the company before coming to Spain for at least 3 months, and then that the company has real activity and the job that will be developed will be a real job. And these are the specific requirements that are introduced by this new permit. But besides these ones, we also have the regular requisites that are regulated in the law, the personal requisites for the worker and the rest of the requisites for the company. But this is like the new characteristics that we have to prove, actually. Como he comentado antes, este es un permiso que todavía no se encuentra disponible porque la nueva ley todavía no se encuentra en vigor, aunque esperamos que entre en vigor a finales de este año. Entonces, en ese caso, ¿qué otras alternativas tenemos a nuestra disposición si nuestro interés es trasladarnos a España para desarrollar alguna actividad laboral? En definitiva, y bastante similares por tanto el tipo de procedimiento como la documentación requerida y el tipo de perfil al que va dirigido, tenemos estas 3 opciones. Actualmente, el equivalente, dicho a grandes rasgos, de la visa para nómadas digitales sería el permiso de residencia no lucrativa, pero esto hay que tener en cuenta que no es un permiso de trabajo, es un permiso que permite, para la redundancia, residir aquí en España sin trabajar para ninguna empresa perteneciente al mercado español. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque precisamente si se desarrolla algún tipo de actividad laboral en España, no va a ser posible solicitar este permiso de residencia. Pero si al final se puede hacer algún trabajo de manera remota y de manera puntual, sí que se podría solicitar este tipo de autorización de residencia, que es la no lucrativa. La única desventaja que tendría este tipo de permiso sería que es solicitado siempre a través del consulado del país de origen o de residencia de la persona interesada en venir aquí a España y lleva algunos meses en tramitarse. Sin embargo, una vez haya sido concedida, la persona podrá trasladarse a España y recuerdo que no se trata de un permiso que autorice a trabajar, pero digamos que sí puede realizar actividades fuera del mercado español
y de manera puntual podría plantearse esta opción a falta de la visa para nómadas digitales. Desde luego, en cuanto entre en vigor, será la primera opción para aquellas personas que busquen residir y trabajar desde España, cosa que la no lucrativa no permite. Ahora, dentro de las otras dos opciones que sí autorizan a trabajar, tenemos la residencia para emprendedores y la residencia para profesionales altamente cualificados. En ambos casos se tramita ante el mismo organismo que se encargaría de tramitar el visado de nómadas digitales y tiene el mismo tipo de procedimiento ágil que puede ser iniciado tanto desde España como desde fuera a través del consulado. Y si es iniciado desde España tenemos los 20 días hábiles con el resultado de que si no tenemos una respuesta por parte de la administración, igualmente se entiende que la autorización ha sido concedida. Si se tramitan desde España, obtendremos una autorización de residencia que actualmente tendrá una validez de 2 años. En el futuro, cuando entre en vigor la nueva ley, esta validez será ampliada a 3. Y si lo tramitamos desde el consulado, obtendremos un visado con una validez de 1 año con el que podremos entrar a España y tramitar la correspondiente autorización de residencia. En definitiva, son dos permisos bastante demandados. El primero, sobre todo, porque es mucho más sencillo para aquellas personas que quieran iniciar su actividad por cuenta propia. Si pueden elaborar un plan de negocios que contemple todos los requisitos que regula la ley y que hacen referencia a que es un proyecto de carácter innovador y sobre todo de gran interés para la economía y la sociedad española, es la mejor opción para aquellos emprendedores que puedan solicitar este tipo de permiso. No obstante, siempre va a depender, en la concesión de esta autorización, siempre va a depender del informe que emita el Ministerio de Economía acerca del proyecto de negocios que ha sido presentado. Y la última, la residencia para profesionales altamente cualificados, es también bastante demandada, sobre todo para aquellos perfiles de trabajadores que no es posible encontrar aquí en España. Se está trayendo mucho talento extranjero a través de este permiso de residencia, que también tiene el mismo tipo de tramitación, los mismos plazos y demás. Para este caso sí que es necesario un contrato laboral que no va a estar en vigor, a diferencia del visado de nómadas digitales no requiere una relación previa, sino que más bien entrará en vigor en el momento en el que sea concedida la autorización de residencia. Pero está también en auge estos permisos en realidad porque ofrecen muchas ventajas en cuanto a su tramitación y sobre todo a las empresas les ofrecen el beneficio de importar este talento extranjero que es muy necesario y que está muy demandado ahora mismo en el mercado español. Y nosotros la verdad es que dentro de las opciones de autorizaciones de residencia son de las que más tramitamos y por supuesto las más ágiles y de las que mejor ratio de respuesta tenemos por parte de la administración, porque como se encarga la unidad de grandes empresas es mucho más fácil de tramitar y mucho más rápido. So here we have other options instead of the digital nomads visa, because as I mentioned, this is a new law that has not entered in force yet. So before we have this digital nomads visa, we have some other options that are currently available. None of them is exactly the same as the digital nomads visa. This is why this new law is coming into force very soon. We expect it to come into force at the end of the year, but we will have to wait for it to be published in the official bulletin of the Spanish state in order for it to enter into force. So we have other options such as the non-lucrative residence permit, which is actually, it is reflected in the name that is non-lucrative, so it does not authorize people to work or to develop any job activities here in Spain, and especially within the Spanish market. So basically, if someone is interested into moving into Spain, but developing some professional activities for other companies outside of the Spanish market and something that is not maintained in the long term, this is something that could be a good option for them. But definitely when the digital nomads visa comes into force, this will be the first option for sure for those people who want to move to Spain and to work here, but for a company outside, but they want to maintain their residence here. This option of non-lucrative residence permit might be
somehow the equivalent, but again, it does not authorize to work. So we have to be careful with the development of these activities. And also one of the other disadvantages that it has is that it is the process is initiated through the consulate. So the person has to go there to personally submit the documents and probably do some sort of interview. And it takes a little bit more time to be resolved, but it can be an option while this digital nomads visa comes into force. The other residence permits, the entrepreneur's visa and the highly qualified professional visas are actually the most demanded permits right now under this law, and really are directed to people who actually wants to work here in Spain. These permits are the ones who also benefit from the estimated times of resolution for the process, and also they benefit from the fact that there can be two processes. It can be either initiated from abroad through the consulate, or it can be initiated within Spanish territory. In both cases, this is something that is directed to the large enterprises unities, so it's a very fast procedure. And we work a lot with this type of permits, and this is actually the processes that are easier to work with because the times are very short and we have a very quick response from the administration, which makes all the interested parties happier, for sure. For both of them, we need to develop the job activities here in Spain. The first one, the entrepreneur visa, is mainly directed to people who want to be self-employed, basically, and who can develop a business plan that contemplates an activity that is innovative and has a huge impact in the economics and society of Spain. So at the end, this type of permit depends on the final decision of the Ministry of Economics regarding this business plan that will be submitted. But usually for those people who want to work as self-employed in this field of technology, it would be the best option for them. So it's very interesting for that type of profile, and it's a good process, and it has a lot of benefits for the entrepreneurs. The other permit, the highly qualified professional, is another permit that benefits from the procedures of this law. It's very fast, it's very simple, but we do need an employment contract, which is not valid right away. And by this, I mean, it is not required that there is a previous relationship between the worker and the company, as the digital nomads visa does, but it is required an employment contract, which will enter into force once the permit has been approved. So it's also very interesting, not only for the workers, but also for the companies who want to import this type of profiles, which are very demanded right now globally, and especially in Spain, because there is not many profiles like this in the Spanish market. So it is usually imported, and we work a lot with this type of permits, as I mentioned, and they are very beneficial for the worker and for the company, both because of the times of resolution and both because of the chance of actually starting faster and bringing their family. And it is a very, very good option if you would like to develop your activities here in Spain. But again, we will hope that the digital nomads visa enters into force at the end of the year. And this will be, of course, the best option for those remote international workers, which are the ones who this new permit is directed to. Hasta aquí ha tenido lugar la presentación por mi parte acerca del visado para nómadas digitales, y a partir de este momento abrimos un turno de preguntas para aquellas personas que quieran compartir con nosotros sus dudas y vamos a resolverlas. So this is the end of the webinar that I've just exposed, and now I would like to give you the chance to ask any questions or
to let us know about any doubts you may have regarding this permit, the digital nomads visa, or any other permits that were mentioned during this webinar, and we will try to answer your questions. A ver, veo aquí varias preguntas. Sí, la sesión, buenas tardes, María José, la sesión de este webinar la estamos grabando y será puesta a vuestra disposición después para que podáis acceder a ella y conocer toda la información que ha sido dada. María José was just asking if we can publish this webinar afterwards, and I was confirming her that we will proceed to publish this webinar so they can also you can revisit anytime you want and check the information that was given. Pregunta Juliana que con esta nueva visa después de 2 años se puede pedir la nacionalidad española para los ciudadanos hispanoamericanos. En definitiva, con cualquier tipo de autorización de residencia, lo cual es importante, una autorización de residencia, siempre y cuando mantengas tu residencia de forma legal y efectiva, se podrá solicitar la nacionalidad española. Entonces, para ello no solo es importante y necesario residir de forma legal, insisto, con un permiso de residencia, es decir, que no se trate de una situación de estancia, siempre que se resida de forma legal y efectiva, al menos 6 meses durante un año, 6 meses por año. Nosotros siempre recomendamos que sean entre 7 y 8 para evitar cualquier tipo de problemas a la hora de contar las fechas. Se podrá solicitar esta nacionalidad española. Entendemos, aunque todavía no ha sido publicada, no ha entrado en vigor, entendemos que este visado para nómadas digitales, siempre y cuando se convierta en autorización de residencia y se mantenga una residencia efectiva en España, podrá dar lugar a esa solicitud de la nacionalidad española, y si bien tenemos que esperar a que la misma entre en vigor, entendemos que ese será el funcionamiento como el resto de autorizaciones de residencia. Juliana was just asking that if those people from Iberoamerica, if they can apply for the Spanish nationality or citizenship after 2 years of residence. And I was explaining to her that usually the application for the Spanish nationality is done with any residence permit, but it's important to highlight that it has to be a residence permit. So you have to be on a resident status here in Spain, not a stay status, as students or as tourists. You have to be a resident here in Spain, and after the legal period that is required for the person, depending on their nationality, after the legal period of residence or effective residence, they can apply for the Spanish nationality. The effective residence is understood as the residence for more than 6 months per year. We always advise our clients to reside here in Spain for at least 7 or 8 months in order to not have any problem regarding dates. But as long as it's a residence permit, this is an option that is available, and we have to wait until this permit enters into force because we don't know if there is going to be any other regulation that will be developed regarding the digital nomads visa. But we understand that as a residence authorization, it will make you eligible for applying for the nationality if you comply with all the requirements that are in the law. But it is important that it has to be residence. So if you apply for this type of permits from abroad, be sure to change it into a residence authorization in order to be able to apply for this nationality. ¿La relación laboral puede ser prestación de servicios profesionales o tiene que ser un empleado de la empresa? Efectivamente, se contemplan las dos opciones. En la nueva ley se contempla la opción de que sea una relación laboral a través de un contrato laboral o que sea una relación profesional a través de un contrato mercantil. Por lo tanto, ambas opciones serían posibles y simplemente habría que valorar caso por caso que se cumplan los requisitos que hemos mencionado antes acerca de esa relación, pero en principio los dos son válidos de cara a la solicitud del visado para nómadas digitales. There was another question regarding the relationship between the worker and the company. Does it have to be a relationship through
through an employment contract, or can it be a mercantile contract or a corporate contract? And it can be both. It can be, you can apply for this digital nomad visa either if you have an employment contract and you work for this company, you are employed by this company, or you can have a professional relationship and have this mercantile contract and and develop your work as a self-employed for this company. But we have to evaluate the case individually to make sure that it complies with the requirements that are needed for this digital nomads visa. ¿Cuándo esperan que salga la aprobación de nómadas digitales? Esta reforma, esta nueva ley, lleva mucho tiempo gestándose, pero finalmente digamos que ha pasado ya todas las fases que tenía que pasar en el Congreso. Estamos esperando a que sea publicada en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, para que entre en vigor. Y se espera que para finales de este año eso ya haya sucedido. Así que esperamos que sea para finales de este año. No es algo seguro, no es algo determinante, pero entendemos que será así, puesto que ya todas las fases las ha superado. Así que simplemente quedaría pendiente esperar a su publicación en el BOE para ver cuándo entrará en vigor exactamente, a partir de qué fecha, y finalmente poder utilizar y empezar a tramitar este tipo de visados. There was another question regarding the date of entry into force of this new law with this new permit. And I was just explaining that there is no specific date for this, but we assume that it will be at the end of the year because it was in the Congress and it has overcome all of the different phases for the process of approving this law, and it has been approved, but we have to wait until it is published in the official bulletin of the state so we can exactly see when it will enter into force, the exact date. And it is the main requisite that it has to comply with, which is to be published in order to enter into force. So again, we believe it's going to be at the end of the year because it has passed all of the other phases and all of the other, let's say, tests. So it is already approved by the Congress. We just need to wait until it is published. There are other questions in the Q&A. I'm trying to access this. I guess it is not possible for me. Okay, there was another question. Uno puede optar por algunas de las otras opciones de visa mientras están en trámite nómadas digitales. De ser así, el proceso para iniciar estos visados debe ser sin entrar a España o puede ser entrando como turistas. Bueno, en realidad no se pueden tener más de dos procesos abiertos de manera simultánea, por lo que no se podría optar por un tipo de permiso de residencia y a la vez por otro. En la práctica lo que se debe hacer es primero desistir del que no se quiera tramitar finalmente y posteriormente solicitar el que finalmente hemos elegido. Y con esta situación lo que solemos hacer es eso, presentar al final un escrito con el que se desiste, ¿no?, de este procedimiento y procederemos a solicitar el que finalmente queremos. Lo de entrar o no entrar en España depende del tipo de visado, depende del tipo de autorización que estemos solicitando, puesto que, por ejemplo, como he mencionado, la non-lucrativa es la única que se tramita en el consulado y por lo tanto no va a ser necesario estar en España para solicitarlo y se tramita siempre desde el consulado. Luego, como turista se pueden solicitar varias autorizaciones como turista o en una situación legal, es decir, puede ser titular de cualquier otro tipo de residencia, de permiso de residencia y decidir modificarlo por otro, siempre y cuando cumpla los requisitos. Entonces, eso habría que valorarlo caso por caso y eso ya depende, como te digo, del tipo de residencia. They were asking about other options while the application for the digital nomad visa is pending. I just mentioned that you cannot have two processes pending at the same time before immigration authorities. You first have to
reject or to renounce to one of the processes in order to apply for the other type of permit. So in the practice, this is what we do. We submit a document stating that we renounce to the first permit, and then we apply for the one that we have finally chosen. And they were also asking if we have to be in Spain for this permits, and I just answered that it depends on the type of permit that we are applying for, because other permits such as the non-lucrative visa are only initiated through the consulate, so you don't have to be in Spain. You cannot be in Spain for initiating this process. And for others, you can start from here or from abroad, and you can be here as a tourist or even with another type of residence permit. So it really depends on the case, and it depends on the individual circumstances of the person. Hello, Clive. I'm seeing your question now. I'm sorry I could not access the Q&A. So British passport holder working for Swiss company wanting to live and work from Alicante. Possible for nomad visa? Definitely, because outside of Schengen region, of course, currently. And so would this visa allow travel throughout Schengen visa? Yeah, the Schengen area. Well, definitely your profile might be eligible for this digital nomads visa. Of course, I assume this is understood, but it's something that has to enter into force. Right now, you cannot apply for this. That is a non-existent permit right now. But once it comes into force, we can definitely analyze your case and confirm you that you are eligible for this type of nomad visa. But this can be an interesting option for you and to develop this work remotely from Spain for any other enterprise that is located outside of the Spanish territory. And yes, with this permit, you are allowed to travel throughout the Schengen area without the need to request a visa. If you are staying for less than 3 months. If you're staying more than 3 months, then you have to request the corresponding residence permit that each state has. I have heard there is a minimum income requirement. What is that in Spain? For the digital nomads visa, the law doesn't mention this minimum income, but definitely it is something that can be done through more developing regulations. So that's what I mentioned. We have to wait that this law comes into force and all the developing regulations also come into force, because this is something that usually happens. First, the law is published, and then all the regulations develop this legal base. So we will have to wait until all the requirements, until all of this process settle down in order to confirm you the specific requirements. But for now, I can assure you that the law doesn't mention this minimum, but surely we will have to check this, and probably the regulations will specify this. Yes. ¿Con visado de emprendedores podemos tramitarlo ya en España como turistas? Sí. La ventaja de este tipo de procedimientos es que se pueden hacer de dos formas, como he explicado, desde España o desde el extranjero. Y tendremos que valorar si se hace a través de un consulado o de otro, o si lo mejor va a ser tramitarlo desde España. As for the question regarding the process for these permits, it can be done. The permits under the law 14/2013 can be done either from abroad through the consulate, either from Spain. And the choice that you will make will depend also on the individual circumstances as well, and your preferences and what you're expecting to. And I will have to end the webinar, but it was a pleasure to be with you all. And again, I am Gabriela Castellanos. I am from the Immigration and Nationality Department from Goy Gentil Abogados, and we would like to help you. If you have any other doubts, please write an email to us. You have our contact info right here, so you can reach out to us explaining your case. We will be glad to help you and to evaluate your case as well as your possible alternatives, and to guide you through your plans of moving to Spain with whichever option will be better for you. Voy a tener que ya terminar este webinar, aunque ha sido un placer estar con todos vosotros y explicaros todo lo relativo al visado para nómadas digitales.
Y también os digo que por favor no dudéis en contactarnos, en escribirnos un email a la dirección que aparece ahora mismo en pantalla o llamarnos por teléfono. Si queréis consultarnos cualquier cuestión sobre vuestros casos, estaremos encantados de ayudaros y de guiaros en vuestro proceso hacia la residencia en España y para valorar vuestros casos, así como indicaros las mejores opciones y que tenéis a vuestra disposición. Ha sido un placer estar con vosotros y espero tener noticias vuestras pronto y poder ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano. Thank you for your time. It was a pleasure to be with you all, and I hope to be able to help you soon. If you have any question or doubt, we'll be gladly doing so. Thank you very much. Gracias a todos.